We're rocking back and forth on this front porch, learning everything we can, from arts and crafts to basic math and the words from Miss Luanne. Beginning kindergarten is an important and exciting time in the life of both you and your child. We want to support your family and help you to prepare for the changes that come with going to school. As a reminder, make sure that you register your child for kindergarten. If you need any information about kindergarten registration, you can contact Manatee County Schools Office of Student Assignment at 941-708-4971. We have 10 easy steps to help make the transition into kindergarten as easy and comfortable as possible for you and your child. Comenzar el kinder es un momento importante y emocionante en su vida y en la vida de su hijo. Nosotros queremos apoyar a su familia y ayudarlo a estar preparado para los cambios que vienen con ir a la escuela. Recuerdes de registrar su hijo o sus hijos para el kinder. Si necesitas cualquier información sobre los pasos para hacerlo, usted puede contactar las escuelas del condado de Manatee, Oficina de Asignación de Estudantes, al teléfono 941-708-4971. Tenemos 10 pasos sencillos para ayudar a ti y a tu hijo a hacer la transición al kinder lo más fácil y cómodo posible. Become familiar with your child's school before the first day. Visit the school with your child so that the route, building, classroom, and surroundings are familiar. Familiarízese con la escuela de su hijo. Antes del primer día, visite la escuela con su hijo para que él vea la ruta, el edificio, aula y alrededores de la escuela. Begin establishing your school routine early. A week before school begins, start putting your child to bed at the normal time for a school night. And in the morning, be sure to get your child up, dressed, and fed a well-balanced meal. And each school morning, encourage a positive attitude. Comience a estabelecer su rutina temprano. Una semana antes de empezar la escuela, comece a acostar su hijo temprano para que tengas una noche tranquila y de descanso. Y en la mañana asegúrate de levantar a su hijo temprano para tener tiempo para vestirse y desayunar una comida equilibrada. Cada mañana fomente una actitud positiva. Develop habits at home that give your child responsibilities, like caring for books, toys, and clothes. This will help teach your child about respect. Desarrolle hábitos en la casa que den responsabilidad a su hijo, como cuidar de los libros, juguetes y ropa. Eso enseñará a tu hijo sobre respeto. Provide your child with opportunities to interact with other children so they can experience taking turns. Proporcione a su hijo oportunidades para interactuar con otros niños para que pueda experimentar a esperar a su vez de participar, como escogiendo turnos. Practice good communication skills and teach the importance of listening and speaking. Encourage your child to speak clearly and to ask questions. This gives your child the confidence to ask questions in all situations. And it lets your child know that it's okay to tell the teacher if something is hard to understand or if they need help. Encourage your child to draw using crayons and a scribble pad. Drawing is an important skill that provides finger strength for handwriting. Drawing provides children with ways to represent ideas, things, and people. Record events and express their ideas and feelings.
Pratique uma boa comunicação. Converse com seu filho e ensine a importância de escuchar e falar na hora certa. Alimente a seu filho a falar claramente e a hacer perguntas. Esto le dá a seu filho a confiança de fazer perguntas em todas as situações e lhe permite dizer à maestra que não compreendes algo. Anime a seu filho a dibujar usando creiones e blocos de carabarros. O dibujo é uma habilidade importante e que ajuda o niño a desenvolver a escritura. O dibujo proporciona a los niños formas de representar ideias, coisas e pessoas, registrar eventos e expressar suas ideias e sentimentos. Kindergarten students learn best through experiences. So talk about colors, shapes, and patterns. Ask your child to identify colors and shapes at home, at the park, or in the grocery store. Play hide and go seek with flashcards. Take turns hiding flashcards around your house. Place it next to an item that's displayed on the card. When the card is found, talk about how they are similar. Os estudantes de kinder aprendem melhor através das experiências. É importante que hables com seu filho sobre os colores, formas e patrones. Pídele a seu filho que identifique colores e formas em la casa, en el parque ou en la tienda de comestibles. Juegue las escondidas com tarjetas. Esconda las tarjetas en la casa. Colócalas junto a um elemento que se muestre na tarjeta. Quando a tarjeta for encontrada, hable com seu filho sobre a similitud. Help your child to learn at home. Use everyday tasks as a learning opportunity. Read package labels and weigh produce while shopping. Sort laundry and count dishes. Play board games. Playing games helps your child to learn about taking turns, following directions, rules, and being a good sport. It also helps with learning cooperation. Sing the alphabet song and play a matching game with your child using uppercase and lowercase magnetic alphabet letters. Using alphabet flashcards to call out the name of a letter and have your child find that letter in or around your house. Letters can be found everywhere. Be observant and look around your house, in a magazine, on street signs, and on food labels. Take turns identifying the letters on an alphabet chart, and then make the sound that the letter makes. Ajude a seu filho a aprender em la casa. Use as tarefas diárias como uma oportunidade de aprendizagem. Leia as etiquetas do paquete de comida mientras esté de compras. Pese a mercancía. Ao lavar a roupa, ensine seu filho os nomes de las piezas, os colores e haga lo mismo ao lavar os platos. Cuéntelos. Juegue juegos de mesa. Juegos ayudan a su hijo a aprender a tomar turnos, seguir las instrucciones, reglas y a ser un buen deportista. Juegos también enseñan cooperación y a compartir. Cante la canción del abecedario y juegue un juego de combinación con su hijo usando letras mayúsculas y minúsculas con un alfabeto magnético. Use tarjetas de alfabeto e diga o nome de uma letra e pida que seu hijo encuentre a tarjeta com a letra em alrededor da casa. As letras estão em toda parte. Seja observador e mire alrededor de sua casa. Em uma revista, em las señales de las calles e em las etiquetas de los alimentos. Tome turnos para identificar as letras em um tablet de abecedário. E luego diga o sonido de la letra para que su hijo escuche. Visit the public library and get a library card. It's free. Establish a routine of reading every day. Demonstrate
how you hold a book. Talk about where is the top of the book and where is the back of the book. Let your child practice turning the pages. Let your child take a picture walk through the book. Let your child tell you the story of the book using the pictures for clues. Visite la biblioteca pública para obtener una tarjeta de la biblioteca. Es grátis. Estabeleça uma rotina de leitura todos os dias em la casa. Muestre como sostiene um livro. Hable onde está a frente do livro e a parte de trás do livro. Deje que seu hijo pratique passando as páginas do livro e diga o que passa em el livro, mirando as imagens. Isso los ajudará muito a seu hijo. Begin practicing and talking about things that will be learned in school, like letters, numbers, colors, and shapes. Help your child to recognize their own name. Kindergarten children learn best when they are exploring, discovering, and experimenting. This means they will be getting messy. Choose clothes that are durable and easy to put on and take off independently. Make sure to label everything. Stay active and give your child every opportunity to exercise and develop healthy muscles. Kindergartners love to run and climb. Comece a praticar e hablar com seu hijo sobre coisas que ele aprenderá em la escola, como letras, números, colores e formas. Ajuda a seu hijo a reconhecer seu próprio nome. Os niños del kinder aprendem melhor quando estão explorando, descobrindo e experimentando. Isso significa que às vezes chegarão em la casa sucios. Elija roupa que seja duradeira e fácil de poner-se e quitar-se. Ponga uma etiqueta em todos os materiais que pertencem a seu hijo. Mantente activo e dá-lhe a tu hijo a oportunidade de exercitar e desenvolver músculos sanos. A los niños del kinder les encanta correr e escalar. Be involved. You will always be your child's #1 teacher, so keep in contact with the school and your child's teacher. By being involved and connected to the school staff, you can work together to support your child throughout their school career. When the first day of school arrives, you and your child will be ready for this new learning adventure. Take a picture when saying goodbye to your child and be brave and supportive. Your child will be reassured by a warm hug and a reminder that you will see them after school. This will ensure that everyone's first day of school will be a Yahoo celebration. Estar involucrado é muito importante. Usted sempre será o primeiro maestro de seus hijos. Sempre mantenha contato com a escola e com a maestra de seus hijos. Mantendo contato com o personal da escola e involucrando-se com as atividades de seu hijo, usted estará apoiando seu hijo durante sua vida de estudante. Quando chegar o primeiro dia de escola, usted e seu hijo estarão listos para a aventura do aprendizagem. Tome uma foto de seu hijo quando chegar à escola e seja solidário ao dizer hasta luego. Abrace a seu hijo e diga-lhe que volverás quando as classes terminarem. Assim, o primeiro dia de seu hijo será uma grande celebração.